Ia re te rangi runga nei, a mātou i te rangi runga nei, mai ana rā ko te papai e toko to mai ne. Kei ngā au mai o uri noa puta noa, te ao te motu a tēnara mātu rā koutou. Tēnei te pātuki atu rā o te au mei ki runga ki a koutou, a me te tangi anō rā ki a rātou mā, kei ngā ma te ka ukura, kawe e nei tēnei ao, kua rarau mārire mai rā i te wale ai o mō wei roki roki. No reira ki te runga, ki te raro, ki te wao, ki te roto, pai mārire ki a tātou. Nau mai, oki mai, puki mai ka ke mai rā e te iwi, ki tēnei ki te kupu o te uru. E mi ka wake nei, o te ano e rā iri ake nei tōna reo ki tātou. O te āhuatanga ki tēnei tau, rua mano, rua te kau mārua. No re koe ia rā tēnei, tātou e noa mai nei te tai o te raumati e ui ngāta i nei mauri ora ki a tātou. Me te marama anō, koe ia tērā ko te reo irirangi o te kuri mako, ko te reo irirangi o whānui, me te reo irirangi o rangi tāne, ngā pau tautoko i te reo o te uru, me te kupu o te uru nei, ko au tēnei ko Rauru Broughton. Koe no, kia matua marama ko te kaupapa matua o tēnei o ngā ōtaka, e titiro atu anō rā ki ngā pūrongo, kua puta mai rā i te reo o te uru, ngā pūrongo e wā. No reira nā runga i tērā e te iwi e, me ta uri ake rā tātou ana ki te aro atu, ana ki tēnei o ngā pūrongo tuatai. Mai te maunga tito e anei, ka rere āmanu wati parirau, ki roto koia ki te mana watu ki rangi tāne. Tērā ia te kura mai aroa ki te unga i riro atu rā, i te aitua, i te wai ara i te awa, ki roto te roe o rangi tāne, ana no te riro ngātu i te āhuatanga ki te toromi, ana ka rāui tia o te wawa i rā. No reira ko te rāui tonu a te kaupapa pū o tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei. E titiro atu ana ki tēnei o ngā kawa. Tēnei o ngā kawa, i tukuna mai ai e o tātou mātua, ei āpai ake mā tātou. O te anō e kura mai aroa, e tangi atu ana rā te ngākau, ana ki te unga kuriro, o te anō ka titiro atu rā tēnei o ngā pūrongo, ki te wāanga, ki te rāui tonu. Nā runga i tērā, me wakawiti atu ki tēnei te pūrongo tuatai. E rere tonu ana ngā mai aroha kia rātou kua riro. Me taku wha mihi tonu ki ngā whānau, te whānau pani, rātou i ngaro i ngā whānau i ngā rangi tata nei, taku whakaaro tonu ki a rātou. Toko whā ngā tāngata i toromi ai i te mutunga o te marama kua hipa, kei te kainga tawhito o ahi ma te rātou e kaukau ana kei awa puni i te papa i oia. He wāhi rongonui tēnei mo te kaukau, he wāhi tapu anō hoki ki ngā iwi o rangi tāne, i whakatau ai te iwi i tētahi rāhui ki runga i te awa, mai i taua wā e horapa haere ana ētahi kōrero e he ana mo te tikanga o te rāhui. E hāngai ki te katoa. Aha kua tikanga Māori, kawa Māori, e hāngai tonu tēnei ki te katoa o ngā tangata. E hara mā te Māori anake, hara mā te Pākehā, engari mō ngā tangata katoa. Tēnei tūmomo āhuatanga, tēnei tūmomo tikanga, mo te haumarutanga o te tangata. I te tau 2001, i whakaingoatia ko te awa o Manu Arataki, tētahi o ngā awa paruparu i te ao whānui, e ai ki ngā rangahau o tau awa. I te ki katoa te awa i te tūtai me te wai parapara mai ngā pāmu o te rohe, nā tērā āhuatanga i mahu e ngā uri, i ngā akoranga, me ngā mātauranga o tua uki mo te ata tiaki te mauri o te awa. Haunga ki te wāhi nei, he kainga tawhito tēnei, he pā tawhito tēnei mō ngā uri o Paneiri, me ngā kuiti tangata i haere mai ngā wā o te whawhai, ngā wā o ngā pakanga. I tae mai te tini mano iwi, te tini mano hapu, ki te noho whenua ki tēnei wāhi, mā mātou nei rangitāne, e tiaki nei a rātu i taua wā. There's been a lot of work to restore the health, restore the mauri, to make our river swimmable again. And, you know, with that though has come its own unique challenges. And those challenges being that there's been an entire generation lost of river rats, as we would call them, of swimmers of our awa, people who are largely forgotten
Well, actually, I won't blame that on people who have forgotten. It's more the mātauranga around the river has not been shared with the next generation. So now we have a new generation who are frequenting the river more. However, there has been a gap in the transmission of that intergenerational knowledge around certain aspects about the awa. Kua whakairihia i ētahi pānui e pāna ki te rāhui i te whenua o ahimate, ko tā whai apu anō mā te whāngai mātauranga ki ngā uri whakatupu, ka ora tonu ai e nei tūmomo tikanga, kua roa e noho tāmiana ki ngā parapara kua purua ki ngā ia o te wai o Manawatu. Te tino tikanga o tēnei momo rāhui. Nā te me he mahanga momo whakaritenga mo te rāhui. I ētahi wā i rāhui tia i ngā whānau i tētahi wahanga o te takutai moana. I ētahi wā i rāhui tia ngā kaumātua he rākau tōtara me wai me kua rāhui tia tērā mo tētahi waka mo ngā uri kei te haere tonu mai. Engari i whakarite hia mātou tēnei rāhui mo te āhuatanga, mo te haumarutanga o te awa, mo tōna Māori, me a mātou nei whakaro o he rāhui hoki mo te whānau. Ka hikina te rāhui e te iwi, i roto i te rua wiki e tū mai nei. Te mehemi te reo o te uru. Kei a kuranga tiro roto ana mai o te takiwā rangitāne tēnā puta ka tika oki. Ki wā ngai a tēnei kātiu mātauranga Māori, ki te iti ki te rai o te anō ki te iwi o tēnei wakatupuranga o tino mō ngā wakatupuranga e are ake nei. Ka no mai e nei tōtou e nei wakamārama hei kuratanga mō rātou. Ki a ai tēnā wakatupuranga, te āpai ake i ngā kaua me ngā tikanga o tātou mātua. Me te marama oki, ma te wāngai i a tātou ake, nā wai pai, ana ka wāngai ko te tini ko te mano, o te āpori, ana ki matua marama ai, oki te āpori ki ngā kātua āhuatanga, o te rāui, o te auno o nei kātua āhuatanga a kui mā koroma. No reira nei rā te lau o te mihi, e rere ati nei kia koutou. Weno nārunga i tērā e te iwi e, ko tātātou nei Pūrongo tuarua te wai ake nei. Ara, ko te ingoa o tēnei o ngā rōpū, tēnei o ngā tira, ko te rauora. Ko te kaupapa o te rauora, e waka rauora ake ai ngā tini kaupapa. I ka rangatia te iwi ki roto i te whanui ātara mō ngā waka pāpāo. Ko ngā waka pāpāo i tō tātou reo, Māori rangatira ake nei. Ara i ka rangatia tēnei ui, kia ki te atu, kei te pē a te ora, e a ngā awina, e a te āhuatanga ki te manaki i a tātou nei taonga kōrero anono roto ana mai o te motu. Ara ngā kātu āua pēnei i a te Reo O Te Uru, ngā kātu āua pēnei ana i a te ao marama, me te karere, me era o ngā kātu whakapaoho o te motu. I tū te ui ki roto te whanui ātara, tēnei me uri ake ki te Pūrongo nei. Ka ui o te rauora i pō iri atu ki ngā whakapāpāo, e pua wai ana ngā ua o ngā ware e rua, tonu mai mo ngā hua, kei te mata o tēnei Pūrongo. Ka pūora te reo rā iri a te rauora ki ngā whakapāpāo. Ko te rangatiro o te whare nei, Dr. Maria Baker, ko tāna tirohanga mo te rauora haere whakamua, e pēhea rā te toha i ngā kōrero o te motu, ki te motu, no reira i mea tū au ki ai o tērā pē, ko te whakaruru hau pēr he whakautu i te me ko rātou kē kei roto i ngā rohe, ko rātou kē kōrero te mita, me te reo, me rangona, i ngā kōrero katoa i raro iho tā rātou ake maunga. Well, it's our opportunity as Te Rauora to welcome our storytellers and our regional kaitiaki, you know, in terms of the news and what's going on in the community, to come into our tari and to learn a little bit about Te Rauora, but also for us to find out, you know, how we can contribute to our own stories in terms of te ao Māori. A lot of the time the mainstream media doesn't represent our people in a positive light, a lot of the deficit kind of kōrero. And you know, there's been a big push around hauora and wellbeing in its broader sense, especially around COVID.
And we want to be able to contribute to, to some of the kōrero in the stories and, and also kind of assist to represent some of our whānui that are living in the communities across the motu so that we have a better opportunity to tell our stories in the way that, that it's important to us. Ko te tira o te rauora ngā kai karanga I te ui nei. Ko te wakawanau ngā tuki ngā kai pāpāo me te ratonga nei, te matu o tēnei ui. He nui ngā kaupapa kei te puta mai te māngai pāho, me o rātou nei kaha tuatahi te hikina te reo, tuarua te timata I ngā reo irirangi me o rātou ake Pūrongo, no reira ko te Reo O Te Uru titai, kei te tairāwhiti titai, tūranga Media FM, ko Tahu FM tērā, o Tahu News, tira ko aukaha tērā, no reira ka tika tonu, me karanga atu ki ngā rangatira, ki ngā ripoata, o tira kia rātou katoa, e hikina tēnei taonga ki ake ko te Pūrongo. It's very much about, opening the tare and getting to whakawhanaunga and just to connect, and then to find out a little bit more about each other and how we might be able to contribute to our regional iwi Māori radio stations and also to be able to kind of work out how we might be able to work together. Te Rauora, we've got a heap of people that are around that are part of our network and our expertise that we can contribute to a whole lot of range of different stories around hauora. So a lot of that is look at how we can help as well. Ko ngā whakapāoho pērā I a te ao, me ngā irirangi Māori I ngā tai atu ki te ui nei. Ko te wāngai a rātou pukenga ki te ao auora, ke te kūrei o te waka. Te whāinga nui, kia piritahi ki ngā reo irirangi, hoi anō ki kia te ao, kia te karere, me o rātou nei pukenga, me o rātou nei tino ngako I roto I ngā mahi, te āwhina atu I a te rauora, te tukuna atu ngā kōrero ki te ao. Koira te whainga nui, o tira ki roto anō I te tari, me te whakapakiri ngā rangatahi, ta hara mai te ako kaha tēnei me te hauora, me tēnei me te Pūrongo o te ao Māori, ka tahi rā me tukuna atu te reo anō kia rere, I roto I tēnei taonga ki ake ko te hauora. And hauora can be challenging to talk about and how we can support our media or our iwi radio stations about how to hold some of the lines in the kōrero and also to tap in. I'm also interested to see how we might be able to partner with iwi radio stations in terms of being able to contribute to kōrero, to be able to support in any other way that gives a different brief around hauora Māori for our people and to be able to contribute that, from a whole range of different perspectives. Ko te manako nui a tākuta baika, ka pā te rongo o ngā kaupapa auora, ma te mai ngātai ki ngā whakapāoho nei. Rauru Broughton pue, te Reo O Te Uru. Mauri ora tō roto I tēnei kaupapa. E tāi ai te awi atu I tēnā roe, I tēnā roe ki tāi ai e rātou te wakapua ki mai I a rātou nei kupu, I a rātou nei kōrero, no roto tonu I o rātou wake kāna. O tia no, me ki ko te reo tonu o tēnā iwi o tēnā iwi. Ka puta rā, ko a rātou Pūrongo, ko a rātou mai, ko a rātou kaupapa, me a rātou wānanga e rā āhuatanga, no roto tonu I o rātou takiwā kātai. Kā rua, ko te pai ngātu o tēnei uinga, ko te rauora, ana ko taua kaupapa tonu, ko te rauora, ara ko te waka rauora, ko te tuku ora, anō oki, ki ora mai ai, ki tautoko tēnā kaupapa I tēnā kaupapa, tēnā Pūrongo, tēnā waka Pūrongo I a rātou anō. Nō re kura hoki te pai, ko te wakawananga tangatonu tērā, I kitea, ana roto ana mai I tēnei uinga te rauora. Hei tāpiri. Ko te tāpiritanga ki tēnei o ngā Pūrongo, kei te wakaro nui, ki tua no te o ngā uinga pēnei, ne ki ka atonu ngā kōrero ki te wakarauora aere, tātou I a tātou, I o toi tēnei waka, e kia nei, ko te whakapāoho. Weno e TBA, ko au tēnei ko Rauru Broughton, e pāpāoho atu nei runga I te Kupu O Te Uru. Ko te kaupapa matu o te Kupu O Te Uru, ara e tautoko ake ana I ngā Pūrongo, e tāpiri ake ana ki ngā Pūrongo,
I puta mai ai I te Reo O Te Uru I tēnei wiki tonu. Weno rā e te iwi kia tauiri ake rā tātou ki tēti atu o ngā pūrongo te wai ake nei. Weno ko te waka pai me te tapa I waka ātāua I te uru I te makawe. Te kaupapa tūranga o te pūrongo te wai ake nei. Kei te takiwā o taranaki tēnei pūrongo tūai, o te anō kei te taone nei o Waitara. Ana, kei Waitara tēnei o ngā kaupapa, e koro ana mo tēte I tama, e ka anōna ki te waka pai I ngā uru o ngā tāngata o tauaro era. Nā ko ki te au I te nui o te unga ku mātakitaki atu I tēnei o ngā pūrongo kei runga te nui. O te anō rā, nā runga I tērā me wakawiti atu ki te pūrongo I tēnei wā. E mātanga waka pai, tapa I uru. So I first started cutting hair when I was 16, I think. I started cutting all my friends after school. And then the word got out there. And it was actually my mum. My mum pushed me to do it. She's seen how happy I was and she's seen how nice the haircuts were. So she pushed me to do like a course up in Auckland. So yeah, I went and started a course in 2017. Come back about 4 months later. It was only a 3-month course, so done that and then yeah, been going hard since. Nā te a ki o tōna māma, I wai ama takurangi I te ara ki tēnei mai I tāmaki makaurau. Ka uki mai ki te kāinga, e waka tīnana I ōna pukenga, tāna mai. There was definitely support from other people, like a lot of people encouraged me to start my own business and to branch out on my own because they seen the skill set in me and the drive and and the passion. The passion was definitely there. So yeah, that was it was everyone's support really. Everyone told me to do it, so I thought yeah, I got nothing to lose. Nā te kupu tautoko a te katoa, kia rewa mai ko tōna Pākii, I wānau mai te kaupapa o Fresh on Time Studios I Waitara. We have been going on a 1.5 years now. So we started off with 1 seat and then we went to 2 seats and now we're on 3 seats. So we're doing pretty well. And hopefully it's still rolling after this COVID stuff. This COVID's probably put us on a big downhill trail, but yeah, heads above water, so yeah, we're alright for now. Nā te ngaua te mate ko whiori, kua rongo I ngā āhuatanga e tōna Pākii. Engari, ko tā birua, kua pai I tēnei wā. As I was growing up, I grew up with my mum. I was always a shy boy. I never really wanted to try things or yeah, I was just really closed doors kind of person. And as I got older, as I grew up, I kind of grew into trying more things or pretty much challenging myself to force myself to you know, overcome that thing. Or the business was something that I was really scared to do and risky, but I never knew until I tried it, so I just gave it a go. E tapa I ngā taupa, ka tau mai ki mua I tōna roaro. Hopefully after all this I've given a few people or maybe a half a dozen of people a set of skills that I've been taught and learnt over the last 5-6 years, and hopefully they can take that with them on their journey and hopefully they'll remember me. Yeah. Ko te wawata nui kia no mai ko ona pukenga, hei a koranga mo te I atu. Aroha Broughton pue, te Reo O Te Uru. Tēnā ronga tiko e te, tēnā ronga tiko e ata rere atu anō o ku wakaru nui ki runga kia koe, e kāre kore ko au ana e ara I te mea ko au ana e kei te tukumi I atu rā kia koe. Ana ko koe tērā I are ki te ao ko pukenga, ko koe tērā
Ioki atu rā ki te au kāinga, ana ki te wakatū, ana i tō pāki, ana kātai ko koe tērā e wāngai atu ana, e wakaako atu ana i te iati. Ana ka no mai rā tērā, ei mana mō, rere ana te wei roto i a koe. Rere ana te wei roto i a koe, i o mai i a koe ka tū i te tū, tērā o ngā tupuna atūtanga nā. Ka mutu pēr e oa, ka mutu pēr o mai, ana ko tutuki nei i a koe, me te marama nei ki te pērā te wairua o mai me te wairua o wakano a ka angi tū aere koe, ka angi tū aere koe. E te iwi e koanga ngākau, tino koanga ngākau e koangi e nōku, ki te kōramo tini o ngā Pūrongo, te kite atu nei i a tātou tai oi ara te ungaranga tai nei no te ranga auraro, ana e pi ake nei, e mai nei, ai roto i ngā mai ue nei, ara me te wai pāki, ai oranga pū, ai oranga take, aere ake nei. Weno, nā runga i tērā, a tēnā rawatu koe te kaue mai rā i tērā o ngā rākau, e amu i atu ana ki te rangi ki te nuku. Weno, ko au tunu tēnei tātai māko Rauru Broughton e mi kaua ke ana kia tātou, kia uri ake ki ngā wakamarama, mo te Pūrongo wakamutunga. Weno, ko te tupuna nei, ko te poropiti nei, ko tau pōtiki Wirimu rātana. Weno, ko tōna māramatanga, te tino kaupapa o tēnei Pūrongo te tuake nei. Koi a koi, kei te papa tonga rewa i te whanganui a Tarano, tēnei o ngā Pūrongo tuai. O tino rā, ke rai a te kaupapa, te i wakāturanga, e kia nei rātana te kai wakaora. Ana e kōrero ana mo ngā itori e pāna ki te māramatanga i tau ki runga i a tau po te Wirimu rātana. E kōrero ana mo ngā kātu a āhuatanga, a mo te āi me ona waka airenga. O tia no, ko te tātonu ki te ao wairua, tēnei ka kōrero tia. I tai ake nā tā mātou nei kai Pūrongo, a erua re kura ki te papakotonga rewa i pōneke. Ko ia tēnei, ko te Pūrongo. Koe nei te wake kite ngā rātana te kai wakaora e tuana ki te papatongarewa. Ai te rua te kaumāruo ko i tātea ka oti te kaupapa nei. I waiwai au ki te kōrero ki ngā moreu mō o rātou wakaaro. No te tau 2021 tēnei wakāturanga e Ariana. Ai tā tēnei māngai no te papatongarewa kua ngā kaupaita apori ki tēnei wakakitenga. He pai ki a rātou nā te mea he kōrero no tēnei whenua, he kōrero mo te taha wairua. He kōrero mo te tiho ngā poropiti o te tai hauauru. Ana, he hari he koa ki a rātou. Kia whakamarama mai ngā kupu kōrero, ngā kōrero o ngā tūpuna. Ko te ki a tēnei moreu matua, i pupua ke te ia kia wakatū tēnei wakāturanga i te timatanga o tētei moreu nōna i waituranga mai ki te papa. My dad had a kōrero many years ago with Rānia Aparahama, and then Rānia had actually had the opportunity to come and work here and took what my father had spoken about with him, literally, and had worked tirelessly to try and get something from our māramatanga here at Te Papa. Mo tēnei taioi o te āi ki te pito one, ko wai mātauranga au aia, pēnei i te waka ira-iratanga o tēnei kara. Koe nei tu atuatahi i aku au ki te haki ki reira. Karekau oku mohiotanga oku māramatanga ki tā mātou hāhi me ngā taonga āhua, ngā taonga rite ki te haki, rite ki ngā taonga e roto i te whare Māori. Ai tāna no e tikana kia wakākona tēnei kaupapa ki roto i te marautanga a motu. E hara i te mea he mea nui ma te hāhi morihu, ma ngā tamariki a te hāhi rātana, engari he mea nui mō te hāpori katoa, mō Aotearoa katoa ki te akua noho ki tēnei māramatanga ātāhua. Ko te ki a te here kia hiriwini no te papa,
Mā tēnei rau I mi wa kākōranga, kua pūmau te wanaungatanga ki wainga I te papa tongarewa me te ā I rātana. Ko te mahi o te papa ngā kōrero matua o te motu. Ko ngā kōrero pāna ki te hāhi rātana, he tino kōrero mō te iwi Māori, mō ngā iwi Māori, he tino kōrero mō Nitirini hoki. Nō reira, koina te whanaungatanga, te tataitanga. Ai. Ei te rā oroi, te 22 ko I tātea o ti ai te wake kitenga nei, rātana te kai wakaora. Iruere rerukura, te Reo O Te Uru. Ka tai te whakāturanga ko tērā, ki whakātungia ko ngā āhuatanga o te awairua, e kawe ana e o tātou mātua tūpuna I te wai aia. E o te anō I te wai I tēnei o ngā poropiti, ia taku pōtiki wi remu a rātana. Ana ka nui o ki rā, te miaro o te ngākau, te kite atu, I te unga o te pāo rātana, o te anō I te more. Ana I tuku nātu rā ko tērā o ngā whakāturanga ki te papa tongarewa, kai a popo te rua te kaumārua o ngā rāo anuere nei, wakakapingi ai tēnei o ngā whakāturanga. Ko te o onutanga, kia ono atu au ki ngā kōrero a te tamaine, ai kōrero mai runga I te Pūrongo nei, ana kia mōio ai te mōreu, kia mōio ai ngā iwi Māori, o tino ngā iwi putanoa ki ngā take-takenga. O te anō ki ngā matāpono, kai roto ana mai tēnei ai. E tino ai o ki tēnei no tātou no te iwi Māori, ana me ona ua ei painga mo tātou. No rea o nā runga I tērā, kia matua marama mai e te iwi, koera te tuatai o ngā Pūrongo, ana ka puta anō o te Pūrongo tuarua, te wāanga ki te wakakapinga I runga I te Reo O Te Uru. Koe no rā, tēnā o ngā kaupapa tēnā, e mi ake ana, o ki kia koe, oe no e te here kie, te wanaunga tēnā koe, ne amu mai rā I ngā āhuatanga o te māramatanga ki roto I te papatongarewa, me te tautiaki I ngā taonga kā mea e tau ana ki roto tonu I tērā wale pui aki. Koe no rarunga I tērā e te iwi koera a tātou nei Pūrongo, kua puta I tēnei wiki I runga I te Reo O Te Uru. Ana kai tērā wiki ka oki no mai a te Reo O Te Uru, mea au oki I runga I te Kupu O Te Uru. Nā I tērā kia rere atu rā ko te au mihi, take ki runga I a koutou katoa. Koutou katoa e te iwi koutou katoa I tuku mai ko ngā kōrero, I toa mai ara ko ngā kupu ko ngā kōrero, kia rere pai ai ko te waka nei, e kia nei ko te Reo O Te Uru tonu. Koe no nā I tērā e te iwi, ka tika kia uri atu ngā wakaro ki te māngai pāo. E te māngai pāo tēnā koutou. Tēnā koutou e poutou toko mai ana, I nei ōtaka, nei neki, tēnā koutou e te māngai pāo, e āpai ake ana I ngā wawata, kia ora mai ai ko te ara kupu matua, ko te anō ko tō tātou reo ki raurangi rāno. Nore te māngai pāo, tēnā rā koutou, e te iwi mai te uta, mai te tai. Ko au tēnei ko Rauru Broughton, e tuku mihi atu nei, o te anō kua mutu te wāri ki ngā kupu kōrero, ko ngā Pūrongo, ki runga, ki raro, ki wao, ki roto, rire, au, mai.